are with Maharashtra Mazza, this special coverage on News Today as we are crisscrossing India's big battleground state ahead of elections next week. Our travels on our chopper have grounded us this time in Nashik, in North Maharashtra. That's where we are coming from. And remember, in the last few days, the battle for Maharashtra, some of the rhetoric has switched, not surprisingly some would say, to Hindu-Muslim. Words like vote jihad, batenge to katenge have been heard on the campaign trail here in Maharashtra. But how is it all being seen on the ground? I spoke to people in Malegaon, which is, remember, a town with a large Muslim population. And I also traveled to Ahmednagar, where there has been a battle that Hindutva groups have raised over changing the name to Ahilya Nagar, which is now a Gazette notification. So, listen into these voices on the ground, and then we'll ask the question, is Hindu-Muslim politics going to work in a state like Maharashtra? Our top story from Malegaon. Okay, I am in Malegaon Central, just around the very spot at the Kabristan and near the masjid where the 2006 and 2008 blasts took place in Malegaon. And that is where Malegaon suddenly acquired the reputation of being a terror hub. All these years later, how do the people of Malegaon see the politics that's playing out in the 2024 elections? With me also here in Malegaon is my colleague Sahil Joshi. We are both going here. Come Sahil, let's talk to people and find out what they have to say in Malegaon. कैसे है भाई साहब, क्या होगा चुनाव में? मुस्लिम वोट बिल्कुल बढ़ जाएगा या किस तरफ जाएगा? सब बढ़ जाएगा, मगर गांव का माहौल जो बनने वाला है वो सुधरे तो अच्छी बात है। 30 साल से मालेगांव के अंदर इलेक्शन सिर्फ रोड गटर पे चलता है, बाकी एजुकेशन लाइन में कोई सुधार नहीं आया है। ये मुझे बताइए, भाजपा के नेता कहते हैं कि मालेगांव में वोट जिहाद चलता है और कुछ लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे। किस तरह से आप देखते हैं जब इस तरह की बयानबाजी होती है? मोहब्बतों का शहर है, मीनारों का शहर है, यहाँ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हैंडलूम और साड़ी का शहर है, हैंडलूम शहर है, पावरलूम इंडस्ट्री जोन है। मोहब्बत करने वालों से मालेगांव मोहब्बत करता है, उसके लिए सर झुका देता है, जो अकड़ता है उसको पकड़ लेता है। फिर जब ये कहते हैं सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे, सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का मतलब ये होता है हर मजहब के लोगों को, हर मजहब के लोगों को साथ में लेके चलने वाला, हर एक के साथ इंसाफ करने वाला। मालेगांव शहर जो है हमेशा से सेकुलर रहा है और कभी किसी के साथ इसने अन्याय नहीं किया है। और दूसरी बात, मुसलमानों ने यहाँ पर, आपको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक पैंट है तो दूसरा शर्ट है। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से रहे, कोई ये नहीं कि ये वोट जिहाद बटोगे तो कटोगे, इसके लिए कोई जगह नहीं है। एक मिनट, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इसके लिए कोई जगह नहीं। सिख ईसाई सब भाई भाई है, यहाँ कोई मसला नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका वो विकास। तो सिर्फ वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है ना। झूठ कहते हैं बार बार। उलेमा जो कहते हैं आप वो डिसाइड करते हैं, इसलिए कहा जाता है ये एक तरह से वोट जिहाद है। ये वोट जिहाद आए नहीं ना, वोट मांगने आए नहीं ना, वोट हमारे पास वोट मांगने आए नहीं। मुसलमानों की वोट की उनको जरूरत नहीं है, वो खुला बोलते हैं, तो कहाँ से वोट जिहाद हुआ? वोट मांगने आते तो हम वोट देते, सेकुलर रहते तो हम वोट भी देते। वो सेकुलर है क्या? वोट मांगने आए। सेक्युलर नहीं है। बीजेपी सेकुलर बोला जाता है कि जिसमें कोई चीज का धर्म ना हो। जब आप हिंदुत्व का नारा लगाकर आप वोट मांग रहे हो, आप स्टेज से खड़े होकर भाषण दे रहे हो और मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, तो आप कैसे सेकुलर हो गए? ये बताइए, मालेगांव के चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं? कोई सुधार आया है मालेगांव में पिछले 10 साल में? नहीं, कुछ नहीं। रास्ते वैसे के वैसे है, बहुत ज्यादा खराब हो गया। या स्कूल अस्पताल कुछ नहीं, खाली बात हाँ? सब बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ हुआ नहीं अभी तक। अंचल हो जाएगी हमारे।
तो ये जब नेता यहाँ आकर बटोगे तो कटोगे या वोट जिहाद की बात करते हैं। हाँ? सर यहाँ ये नारा नहीं चलेगा, ना कटोगे ना बढ़ोगे, कटोगे ना बटोगे, यहाँ सब साथ में चलेंगे। किस हिसाब पर यहाँ का मुस्लिम समाज किस आधार पर वोट देगा, कौन से आधार पर? यहाँ पर हमें जो है तो सड़कें चाहिए और तालीम का निजाम बेहतरीन चाहिए। तालीम चाहिए और सड़कें चाहिए, क्योंकि सड़कें होंगी तो रोजगार खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो आपको कभी गुस्सा आता है जब लोग बाहर से कहते हैं मालेगांव में आतंकवादी पलते हैं, मालेगांव में वोट जिहाद होता है? ये तो बात जो है तो मालेगांव आतंकवादी है, तो ये मालेगांव से अमेरिका, इंग्लैंड और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ मालेगांव का हर कोई आदमी मिलेगा। तो आपको विश्वास है कि ओवैसी जी सबको साथ लेकर चल सकते हैं? जब मोदी जी खोखला दावा कर सकते हैं तो ओवैसी जी वो काम करके दिखा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज बट रहा है, एक तरफ हिंदू जो एक मालेगांव के एक बात और दूसरी तरफ ये बांटा जा रहा है, बट नहीं रहा है। ये आपकी बात सही है, ऐसा हो रहा है। तो बटोगे नारा कौन लगाया? कटोगे तो बटोगे नारा कौन लगाया? किसी मुसलमान तो नहीं लगाया, किसी मुसलमान ने तो नहीं लगाया ना। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। उल्टा हमारी तरफ से ये नारा लग रहा है कि मिलोगे तो बनोगे, मिलोगे तो बनोगे, इंडिया बनेगा, मिलेगा तो इंडिया बनेगा और हर हाल में हम इंडिया को बनाएंगे। संविधान को साथ लेकर चलेंगे और इंडिया को बनाएंगे। आप कह रहे हैं आप पूरी तरह से पहले भारतीय है, इंडियन है? पहले इंडियन है, भारतीय है। कोई आपको देश नहीं कह सकता। वो कहे वो हम उनको वापिस करते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, था और रहेगा। ये बताइए सबसे बड़ी परेशानी क्या है मालेगांव के लोगों को? जो गरीब है उनको स्कूल की परेशानी, कॉलेज की परेशानी, हॉस्पिटल की परेशानी। हॉस्पिटल नहीं है अच्छा? यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। एक गरीब की औरत अगर डिलीवरी को सीजर करना है तो धुलिया बेचते हैं, धुलिया जाना पड़ता है। जाना पड़ता है हम लोगों को। तो कोई अच्छी स्कूल बनी है? स्कूल बनाए नहीं, अगले साल वादा करके गए 2 स्कूल बनाएंगे, 2 हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई ऐसा तो एक भी कोई इंडस्ट्री कुछ आई है? पावर लूम के अलावा कुछ नहीं आई है? पावर लूम के अलावा यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। देखो ये देखो सड़क के बीच में। Now this is the real Malegaon that needs attention. You know, I'll tell you a very interesting fact. My first story from Malegaon was in 2002. Yes. I had come here because of the power loom strike, and the whole Malegaon was shut down. There is no change in Malegaon. I mean, you go to any other town in Maharashtra, you will see the changes. There are flyovers, you will see better roads. You know, the hotels have come up, the bigger restaurants have come up. Malegaon is just the same what I've seen That's right. It's caught in a time warp almost, and that's very unfortunate because particularly after those blasts that took place in 2006 and 8, Malegaon got typecast in a way that has meant that there is no investment here. There is no human development index in terms of schools, in terms of hospitals. You have to go to Dhulia. People say if you want a hospital, go to Nashik if you want to go to college. That really is the issue that Muslim leaders of Malegaon, whoever comes to power in Mumbai also needs to address. We're going to do one more stop here in Malegaon. Go to where it all began for this township, the power looms that still power this township. Come with us. I am with Shabir ji, who is the secretary of the Malegaon Power Loom Bunkar organization. मैं देख रहा हूँ यहाँ के रास्ते देखिए, यहाँ की स्थिति कुछ बदला है मालेगांव में, सच बताइए क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत है मालेगांव की? इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये टोटल काम जो है कारपोरेशन का है। पर कारपोरेशन नहीं करती है। कारपोरेशन 40 साल से करती ही नहीं है। तो ये आपका पावर लूम है। एक जमाने में तो हैंडलूम हुआ करता था, अब सब पावर लूम हो गया। It is Friday, so it's closed. But Shabir bhai has kindly opened it for us. तो ये कितने लोग यहाँ काम करते हैं? यहाँ 4 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं। कितने घंटे काम होता है? ये जो है मेरा तो सिंगल शिफ्ट में काम करवाता हूँ। कितना? 12 घंटे? 8 घंटे। ये इसको क्या कहते हैं इस साड़ी को? साड़ी है, इसको मोनिका साड़ी बोलते हैं। मोनिका जी। अच्छा? ये सिंथेटिक का है, फैंसी है ये। अच्छा, तो आप बेसिकली ये तो कितने सालों से आपका ये बिजनेस चल रहा है? हमारे 4 फादर्स यहाँ। कब से? 100 साल से ज्यादा? 57।
1857 के बाद यहाँ आए. The weavers of UP came to these parts, and this is what they bring you. This is the finest product in all over Maharashtra. Okay, I will take your word for it. Thank you very much. Beautiful color. I hope that Malegaon also changes. अगली बार जब मैं आऊंगा, मैं चाहता हूँ आपके रास्ते ठीक हो, है ना? और कोई कॉलेज और हॉस्पिटल भी हो. इंशाल्लाह. ठीक है. नमस्कार, कसे आहात सगळे? अरे वाह, ये तो हम तो हीरो बन गए इधर. हाँ, वेलकम. थैंक यू टू वेलकमिंग मी इन अहमदनगर. पर मैं आपको एक सवाल. हाँ, अहिल्यानगर ऑलरेडी चेंज आहे. डॉक्युमेंट लिया. नावात काय आहे? हिंदूवादी पण आहे, महाराष्ट्रात पण आहे आणि सगळीकडेच आहे. व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन की अहिल्यानगर की अहमदनगर हा नाव की तुम्ही वोट देणार की ज्या पार्टीने तुम्हाला रोजगार दिले किंवा नोकरी दिले, कशावर वोट देणार? दोन्ही याच्यावर देणार. विकासावरती आणि धर्मावरती सुद्धा देणार आम्ही. विकास झालाय की नाही झालाय? थोडाफार झालाय, परंतु जो विकास व्हायला पाहिजे, जसं पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई जसे वाढलेत, सिटी वाढल्यात, तिथं सुविधा वाढल्यात, शिक्षणामध्ये, आरोग्यामध्ये, तसं नगरमध्ये तसं काही झालेलं नाही. फक्त पॉलिटिकल लोकांचा विकास झालेला दिसतो तुम्हाला. शहराचा, खेड्याचा वगैरे कसलाच विकास दिसत नाही. हिंदूवादी सरकार पाहिजे बस. तुम्हाला भारतात हिंदुत्ववादी सरकार पाहिजे बस. बाकी जर नसतील मिळालं बघत नाही, बाकी गॅस टाकी वगैरे बघत नाही, आम्हाला हिंदूवादी सरकार पाहिजे बस. सरकार कोणतं पाहिजे? हिंदूवादी. अच्छा, या बाजूला हिंदूवादी आणि या बाजूला म्हणतात तुम्हाला नोकरी पाहिजे की हिंदूवादी सरकार पाहिजे? धर्म कुठे कोणी संपवलाय खरं सांग. नाही, आम्हाला जे दिसतं त्याच्यावर आम्ही बोलणार ना. आम्ही असं मोगम बोलू राहिलो. काय झालंय? झाले होत राहिलेले काहीही झालेलं नाहीये. हे फक्त व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी आहे आणि भीती दाखवायची, हिंदूंना भीती दाखवायची, दुसऱ्याला दाखवायची हिंदूंची काही, आणि यांना तुमच्यात भांडणं लावून सत्ता करायची. तुला नोकरी पाहिजे की हिंदुत्ववादी सरकार पाहिजे? दोन्ही पण पाहिजे. दोन्ही. पण प्राथमिकता काय? पहिली गोष्ट काय, नोकरी की धर्म? धर्म. रोटी, कपडा, मकान, नोकरी पाहिजे की तुम्हाला धर्म पाहिजे? आम्ही 5 वर्षापासून आम्ही दोन्ही सरकारचा अनुभव घेतला. मागच्या ठाकरे सरकारच्या मध्ये पण विद्यार्थ्यांना 2.5 वर्ष कोणत्याही प्रकारच्या नोकरी नाही भेटली. ज्यावेळेस महायुती सरकार आल्यानंतर ना विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस भरती असो की 34,000 पोलीस भरती झाली, झडपीच्या झाल्या. सरकारी नोकरी की प्रायव्हेट नोकरी पाहिजे? सरकारी नोकरी पाहिजे. सरकारी नोकरी कशाला पाहिजे? कारण सरकारी नोकरीमध्ये सिक्युअर जॉब आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी करता येईल. आपलं म्हणजे तुम्ही जॉब करू शकता. नगर डिस्ट्रिक्ट मध्ये जास्त एका बाजूला अजित पवार आहेत, दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांचे उमेदवार आहेत. शरद पवार आणि अजित पवार मध्ये तुम्ही कोण बघता की महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी किंवा तुमच्या भविष्यासाठी किंवा विकासासाठी चांगलं काम करू शकतील? दोन्ही नाही. दोन्ही नाही सर, हे फक्त यांचं राजकीय स्वार्थ पाहतात. अजित पवार झालं त्यांच्या काही हे म्हणजे कारणास्तव नोटीस ते आल्या, त्यांनी लगेच पक्ष बदलला. शिंदे सरकारच्या सुद्धा त्यांच्या ईडीच्या त्या चौकशा होत्या, त्या आमदारांनी सुद्धा पक्ष बदलला. हे फक्त यांचा राजकीय स्वार्थ पाहतात. यांना सर्वसामान्य जनतेचं काही घेणं देणं नाही. पूर्वी 500 रुपये फॉर्मची फी होती, आता 1,000 रुपये फॉर्मची फी आहे. आणि अभ्यास करणारी शेतकऱ्याची मुलं आहेत सर, 1,000 भरून सुद्धा हे परीक्षा वेळेवर घेत नाहीत आणि पेपर फुटतात. जे परीक्षा होतात त्याचे निकाल पण बरोबर निघत नाही किंवा ते वेळेवर निघत नाही किंवा एक्झामिनेशन मध्ये पेपर लीक होतात का? हो, होतात सर. आणि हा तुमच्या समोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण की इथे म्हणतात ते धर्म मोठा प्रश्न आहे, धार्मिक इश्यूवर. नाही, एक मिनिट, त्यांना पण बोलू द्या. काय आजची कंडिशन अशी आहे, बेरोजगारी एवढी वाढली, ते वाढली, यांना बेरोजगारीला त्याला तोंड देता येणार. मग यांनी मोर्चा कुठे वळवला? धर्मवाद. म्हणजे हे फक्त यांचं राजकीय पोळी भाजण्यासाठी याच्यात भरडली जाते सर सर्वसामान्य जनता. योगी आदित्यनाथ येतात आणि म्हणतात बटोगे तो कटोगे, कोण दुसरं म्हणतं एक हे तो सेफ आहे प्रधानमंत्री. इथं आज खायला आम्हाला भाकरीच नाही तर कोणाला बटेंगे काटेंगे? आज आमचा रोजगाराचा प्रश्न आहे, ते बटेंगे काटेंगे काय करायचं सर? आज आम्हाला रोजगार द्या, ते द्या. रोजगार नाही, नोकरी नाही, काही नाही सर. म्हणजे तुम्हाला एक नवीन नेता पाहिजे महाराष्ट्रासाठी. कोण दिसतो का तुमच्या समोर असा एक नेता किंवा पक्ष जे तुमचे प्रश्न उठवणार? आता दिसतो, पण 23 तारखेनंतर निकाल लागणार आहे, सगळे एकत्र होणार. त्याच्यामुळं कोणावरच विश्वास नाही सर. कोणावर विश्वास नाही? सगळ्यांचं तसं आहे का मत की जास्त करून
तुझा थोडाफार विश्वास आहे? नाही, विश्वास असा आहे की आम्हाला आहे ना सर्व विद्यार्थ्यांना आहे ना रोजगार पाहिजे. पण कोणतंही सरकार जरी आलं ना इलेक्शनच्या अगोदर सांगतं की तुम्हाला आम्ही रोजगार देऊ, पण इलेक्शन झाल्याच्या नंतर सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसले जाते. भरतीच्या घोषणा होत्या, भरतीची प्रत्येक प्रक्रिया 2-2, 3-3 वर्ष चालू राहतात. Okay, you've heard various voices here in Ahmednagar. We've had a really interesting chopal on issues like Rozgar or Dharm. Rajdeep Sardesai from Maharashtra Maza in Ahmednagar, Ahilya-Nagar. Okay, let's then raise the big questions that are sparked off from those stories from the ground. Dharm or Rozgar? What's the key issue for this election in Maharashtra? Can a state like Maharashtra be divided on Hindu-Muslim religious lines? Are netas distracting from the real issues confronting the people? Can vote jihad be equated to community targeting? These are just some of the questions I will raise today on my face-off today. Are two people who've got a link with Maharashtra. Charan Singh Sapra is the Congress national spokesperson and Sanju Verma is the BJP's national spokesperson. Both come from the city of Mumbai. I want to start with you, Sanju Verma. Do you accept that calls like batenge to katenge, ek hai to safe hai, are distracting from the real issues confronting the people of Maharashtra, whether it's agrarian distress, soybean prices in rural Maharashtra, or indeed the struggle for jobs at times in semi-urban areas? Why isn't the conversation around that, as your own leaders, including Ajit Pawar, your ally, are suggesting that we don't want to get into batenge to katenge politics, we want to focus on the real issues? You know, Rajdeep, I'm glad you raised this batenge to katenge point because that has attracted attention from various quarters. Now, I'm not going to mince my words. I say this, batenge to katenge or katenge to mitenge. Ek rahenge to safe rahenge. And I have absolutely no hesitation in saying that in English we say, united we stand, divided we fall. अंग्रेजी में यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल आपको बेहतरीन लगता है. वही बात जब हम हिंदी में कहें, शुद्ध हिंदी में, बटेंगे तो कटेंगे, the entire ecosystem of Congress and its darbaris and left-leaning patrakars are rattled beyond words. But I just want to bring the attention of your viewers, who are the biggest stakeholders in your show, to a very pertinent point. बटेंगे तो कटेंगे को लेकर इतनी उथल-पुथल हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में, but the same bunch which questions the BJP, and they have every right to do so, fail to understand that the All India Muslim Ulema Board, Maulanas, Imams, Maulvis, ये क्या कह रहे हैं? They've asked for 10% reservation, and very quietly, be it Rahul Gandhi, Sharad Pawar और उद्धव ठाकरे, ये कहते हैं हम तो 10% reservation देंगे if the Mahavinash Aghadi comes to power. My question, Rajdeep, is this, and very quickly in 10 seconds. Today, there is 13% reservation for scheduled castes in Maharashtra, 7% for scheduled tribes, 19% for OBCs, 2% for special backward classes, 3% for Vimukta Janjati, 2.5% for nomadic tribe category B, 3.5% for nomadic tribe category C, and 2% for nomadic tribe category D, bringing the total reservation to the upper limit of 52% as ordained by the Supreme Court. So either the Congress, Sharad Pawar and Uddhav Thackeray plan to breach the Supreme Court's upper threshold of 52%, or they have to tell us how are they going to do it. No, 1 minute. Are they going to take reservations from Dalits, Adivasis? No, 1 minute, ma'am. 1 minute, ma'am. Muslims? Ma'am, please. 1 minute. Ma'am, 1 minute. First of all, no one has I haven't heard anyone within the Mahavikas Aghadi saying they endorse reservations for Muslims. What I have, of course, heard across the line. No, 1 minute. Because, ma'am, because there is another guest. But just a minute. I want you to answer a simple question. Can I finish reservations for Marathas. When you say reservations for Marathas, you are supporting it. You've taken reservation already above 50%. You've given 10% to Marathas. That's okay. Can I finish yes, my go ahead. point, Finish in 30 seconds. I'm giving you 30 seconds. I will finish in 1 minute. I will finish in 1 minute because you have the bad habit of interjecting BJP. Do you want the BJP to speak or no? If you say no, I will walk out of your show. I have no problems. I'm going to put her voice down. Please put her voice down. I gave you 2 minutes flat without interrupting you. I've heard you. I must now listen to the other side. They must have equal courtesy and equal time. Charan Singh Sapra, respond to what you're hearing. Sanju Verma is claiming on this show
that your party or your alliance is not objecting if there are reservations demanded by Muslim groups, and therefore she says, why are you singling out batenge to katenge? You also want to practice, presumably, she claims, some kind of appeasement politics, as the BJP has often claimed against your party. Please respond. See, Rajdeep, this is a general modus operandi of all the BJP leaders from Gully to Delhi. They just want to divert the topic. Now, as far as people of Maharashtra is concerned, people of Maharashtra also know what are they talking about, batenge to katenge. Actually, the slogan of Bharatiya Janata Party should be, लूटेंगे और बांटेंगे, क्योंकि 2.5 साल इन्होंने लूटा है खोखे सरकार ने और बांटा है. And you know what people are giving slogans at the ground level, Rajdeep, you are also at the ground level. आज लोग कह रहे हैं, बीजेपी हटेगी तो महंगाई घटेगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बीजेपी साफ तो किसानों का कर्ज माफ. This is the slogan which is there at the ground level. But BJP wants to live in their own la-la land. Now let me tell you that these things are not going to work. BJP should talk on inflation. They should talk कि खर्चे पे चर्चा. अरे खर्चे पे चर्चा तो आप कर ही नहीं रहे हो. कि today the prices of essential commodities, they have gone where they are skyrocketing. In last 2 years, they have increased from 30 to 40%. The prices of essential commodities, including the edible oil, या फिर आप garlic की price ले लीजिए. Today garlic is 500 rupees per kg. Onion is gone beyond 100 rupees per kg. So these are the major issues of Congress party, and these are the major issues of people of Maharashtra. They just want to talk here and there, and they just want to divert the attention of the people. No, Mr. Sapra. Yeah. Mr. Sapra, the point that was made by Sanju Verma, she seemed to suggest that when Waqf board officials make demands on the Congress party or your Mahavikas Aghadi, you don't indicate where you stand on them. Are you very clear? There's no question of now increasing the reservation pie to include religious minorities like Muslims? Is the Congress party very clear on that the Waqf board cannot make demands which will be accepted without any challenge to them? Had a lengthy monologue. See, Rajdeep, that's what I'm trying to say, that they just want to divert the issue. These are not the issue of people of Maharashtra. Let me tell you, Rajdeep, that you see the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj had 60,000 Muslim as their Sainiks, and Chhatrapati Shivaji Maharaj had 13 commanders who were Muslims. There is no issue, no such issue. BJP just wants to polarize it because they just want to garner the votes. They know that they are losing the election. ये चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए ध्रुवीकरण के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे. And what Ajit Pawar has said, Ajit Pawar has tried to caution them. Pankaja Munde has tried to caution them. Pankaja Munde has straightaway said that this is going to be a hit wicket. Likewise, Ashok Chavan said that this is going to be a hit wicket. And even Milind Deora yesterday said this is going to be a self-goal. When they are not ready to agree to their own alliance partners, I've heard you when now. they are not agreeing with their own leaders, this shows कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिद्दी है और हठधर्मी है. Okay, I've heard you. Can I get Sanju Verma, your own allies? I repeat, Ajit Pawar, Ashok Chavan, your own leader, Pankaja Munde, saying we do not endorse such slogans. No, you cannot shout at me. I'm at a remote location. Therefore, please have some consideration. I want to ask a straight question. Your own allies and your own leaders are saying on the ground, these are not the slogans. This is Maharashtra. In parts of Maharashtra, some of the Shahu Phule Ambedkar followers who you are trying to woo do not approve of these slogans. Please respond. Rajdeep Sardesai, I have a huge amount of respect for you. Please. But I have to say this, though you are in a remote location, it does not stop you from saying BJP के spokesperson का fader down करो. Please behave like a journalist, not like a Congress ambassador. Thank you. Now let me make some important points. No, you can't shout. You can't shout. Yes, I am not shouting. Yes. Now please keep quiet. Please keep quiet. You're a journalist. You're not a panelist. Shant ho jao. Now let me speak. The first and most important point, Rajdeep, which your audience needs to know is this. Now do not interject me for 1 minute. The audience of Rajdeep Sardesai और महाराष्ट्र की जनता ध्यान से सुनिए. Mumbai Trans Harbour Link project was conceptualized by Pandit Nehru in 1961. After 62 years in 2023, thanks to Narendra Modi, it became a reality.
The Solapur airport was set up in 1948. It will become operational by end of December 2024. Congress की सरकारें आई गई, they did nothing. The Mumbai-Nagpur Samruddhi Expressway, which connects Marathwada and Vidarbha, is going to become a reality in the next 9 months. Beat the Andheri-Versova link project, the Vadhavan port in Palghar area, beat the Mumbai Trans-Harbour link project, beat Mumbai Metro 3 expansion, Nagpur Metro, Pune Metro, Kolhapur Airport, beat the Thane Internal Ring Road, Kalyan Remodeling Yard. Do you know something? Or for that matter, the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor. ये सब प्रोजेक्ट्स पर प्रतिबंध किसने लगाया? Incompetent Uddhav Thackeray, incompetent Sharad Pawar, incompetent Rahul Gandhi. And you guys lecture us on batenge to katenge. Bala Saheb Thackeray had said, whether the sun rises in the east or not and the sun sets in the west or not, I will never ally with Antonia Maino. और आज उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी की गोदी में जाकर बैठे हैं. Metaphorically speaking, आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की गोदी में जाकर बैठे हैं. You guys have zero. Your 1 minute is up. Your 1 minute is up. Fader down 1 minute. Your 1 minute is up. Ma'am, your 1 is up. Okay. Okay, your 1 minute is up. The fact is, these are very valid issues that you have raised. I wish your leaders raised it with the same emphasis that you do. The 1 minute, sir. The moment you go to Chhatrapati Sambhaji Nagar in Aurangabad, it again becomes dog whistles. Ek hai to safe hai. You could have said, ek hai to mazboot hai. Batenge to katenge, the reference katenge is clearly to a community. Let's not get away. You are raising very good points about infrastructure. Why doesn't your government seek votes on that? But Charan Singh Sapra, respond to what you just heard. Your party also, during the Lok Sabha election in particular, was accused of spreading a fake narrative, according to some, that Samvidhan Khatre mein hai. That you all spread this narrative and brought Dalits and Muslims together. Now the BJP has decided, it appears, at least some of their leaders, to play the Hindu-Muslim card. Your response? See, Rajdeep, number one, she spoke about गोदी में बैठे हैं, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला, नेचुरल करप्ट पार्टी, एंड देवेंद्र फडणवीस सेड कि अजीत पवार विल बी चक्की पीसिंग, और वो अजीत पवार 48 घंटे के बाद में नरेंद्र मोदी की गोदी में जाकर के बैठ गए. तो ये आपको याद दिलाना जरूरी था. Secondly, when she is talking about all these things, let me also bring to your notice that economic growth of Maharashtra has reduced from 9.4% to 7.6% in last 2 years. The debt on Maharashtra has come to 8 lakh crore rupees. The interest burden has increased from 23,965 crores to 56,727 crores. The GDP of Maharashtra has fallen from 15.2% in 2014 to 13%. And Gujarat GDP has gone up. It has gone from 7.5% to 8.2%. The physical prudence has taken a back seat, Rajdeep, and there are the industry worth 8 lakh crore has gone from Maharashtra to Gujarat. 5 lakh jobs we have lost due to this BJP's decision. And what are they talking about over here? Now coming to the point of caste census, which you raised. See, Rajdeep, it was never a fake narrative. What is Congress demanding? What is Congress demanding? We are just saying that Bharatiya Janata Party should go in for a caste census. Let Narendra Modi say that we don't want to go in for caste census. Then their alliance partners, JDU will decide, TDP will decide, Om Prakash Rajbar, Ajit Pawar, all these people will decide what to do with this NDA alliance. So basically, Congress Party has taken a genuine point कि जिसकी जितनी भाग्यदारी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी. So what is wrong in that? Let BJP say that they don't want to go in for caste census. और इन्होंने तो census ही नहीं कराया है. Caste census is a different thing. ये तो census कराने को डर रहे हैं. Mr. Sapra, I referred to some of the statements that were made during Lok Sabha by your leaders. Just a minute. No. 1 minute. I referred to statements about Samvidhan Khatre mein hai. I'll clarify that also. Statements also. How is Samvidhan Khatre mein hai? Let me answer. Yes, please do quickly. See, Rajdeep, it was not. Let me remind you that it was not Congress leaders who took this narrative. It was Bharatiya Janata Party's leaders like Lallu Singh, like Anant Kumar Hegde, like Diya Kumari, who said कि हमारा 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे.
This was there on all the media, they have spoken. So अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारा 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, so Congress party took from there only, and Bharatiya Janata Party is against reservation. This has been a record since 1940 onwards, from Deen Dayal Upadhyay to Guru Golwalkar to Mohan Bhagwat to Manmohan Vaidya. Everybody has been speaking against reservation. Okay, so Charan Singh Narendra Sapra, Modi आरक्षण विरोधी okay, है, Charan ये तो Singh दुनिया Sapra, जानती है. I have a... Okay, you made your point. I want Sanju Verma, therefore, to answer the final question. You know, Sanju Verma, 1 minute. You're someone who also studies the economy of Maharashtra well. I've been traveling across the state. I've also read some interesting reports now saying, all said and done, economically, Maharashtra is a state on the decline. When you look at figures outside Mumbai, Nashik, Pune corridor, the so-called golden corridor, Maharashtra, some of their figures are very, very worrying and distressing, and I've seen it across the state. I've been traveling across. I've seen real questions being raised over jobs, over falling incomes of families, over rural distress. Why doesn't your government address that rather than try and somewhere divide people into Hindus and Muslims? Because the moment you do that, then you are seen to go against the constitution of this country, which demands that all citizens be treated equally. A quick final response. Rajdeep, my final response is this. It is the Congress. When they go to Karnataka, they do Lingayats versus Gokaligas. In Haryana, Jat versus non-Jat. In Uttar Pradesh, Yadav versus non-Yadav. And now in Maharashtra, they are trying Hindus versus Muslims and Marathas versus non-Marathas. Haryana की जनता ने कांग्रेस को एक करारा तमाचा लगाया था, and the same is going to happen in Maharashtra too. The Mahayuti will win. The Mahavinashagari is destined to fail, and I'll tell you why very quickly in 30 seconds. Maharashtra, the GDP is roughly 45 lakh crore. The annual budget of Maharashtra itself is about 6.5 lakh crore. And we are saying we are giving 1,500 rupees per month, which means about 1,500 crores to 1 crore Marathi women, given certain criteria that they have to fulfill. Now, Karnataka's GDP is only 28 lakh crore. They already have a debt of more than 7.5 lakh crore. They are saying no questions asked. We will give 3,000 rupees to 3 crore women of Karnataka, which means monthly outgo of 9,000 crore. किसी ने सवाल नहीं पूछा. Karnataka, which has half the GDP of Maharashtra, is willing to spend 9,000 crore per month on khatakhat. But Maharashtra willing to give 1,500 crore rupees per month, और सबके पेट में उबाल आ गया. I will just say this, Rajdeep. The beauty of Maharashtra's economy is that today, the grand vision of Prime Minister Narendra Modi has married itself with seamless execution. That is the reason, right from Mumbai coastal project to Solapur Airport, to Kolhapur Airport, to Kalyan remodeling yard, to Nagpur Vande Bharat Express, Okay, time up. to the Time up, ma'am. Time up. I have to end. My debate was a khatakhat. Okay, I've heard you. Okay, I've heard you. I've heard Charan Singh Sapra. I've also seen for myself what happens on the ground across Maharashtra. This is a state which inspires hope, but also I'm afraid at times a bit of despair. And it certainly deserves better. I thank Sanju Verma and Charan Singh Sapra for joining me on my face-off. We've been crisscrossing this state of mind to get a sense of what the public thinks on the ground. Now, yesterday I was in Pune. No city in Maharashtra has exploded in terms of population quite like what was once seen as a pensioner's paradise. Predictably, the exploding population has brought more job opportunities, but has also meant that infrastructure, especially when it comes to the monsoon months, and notoriously the traffic of Pune, has become a major challenge. How do Punekars view the fact that their traffic woes are matching that of a Bengaluru today? Listen in to what they had to say when it comes to traffic and water problems. The 2024 monsoon was tough and traumatic for residents in many parts of Pune. None more so than here in Nullstop, a slum colony and low-income group colony that was completely flooded out and inundated for days on end in July, August this year.
4 months on with elections here, how do the residents in places like this in Pune look at the crumbling infrastructure that they have to deal with? Come with me. नमस्कार ताई, कसे आहात? पावसाळ्यात खूप पाऊस आलेला का? कुठपर्यंत होतं पाणी? अच्छा, इथपर्यंत अजूनही पाणी? पाण्याचे अजून निशाण आहेत. इथून निघावं लागलं सगळ्यांना. किती दिवस? तरी 4-5 दिवस होतो. आणि हे काय दरवर्षी आता होतं काय असं? नाही, बरेच वर्ष नाही. या वर्षी जास्त आलं. यावर्षी आलं आणि आम्ही कोण नव्हतो घरामध्ये. अरे कोण नव्हतं, सगळं गेलं भिजून. आमचं काही सुद्धा राहिलं नाही. सामान सगळं गेलं भिजून. सामान भिजून गेलं. सरकारचे कोण कर्मचारी आले की नाही तुम्हाला मदत करायला? आले होते. केलेले मदत झाली तुमची? हो, झाली. चंद्रकांत भाऊ आहेत ना, दादा चंद्रकांत दादा, त्यांनी केली मदत, खूप मदत केली. आता इलेक्शन आलेत, काय होणार? कोणाला वोट देणार? आमची मदत केली त्यांनाच देणार आम्ही. तुम्हाला ही जागा सोडावी लागली. किती दिवस? जवळजवळ पाणी वसरूस पर्यंत. आठवड्यासाठी? एक पूर्ण आठवडा तुम्ही तिथे होता स्कूलमध्ये? हो, कारण घरात सगळी पाण्याखाली होती यावर्षी. आणि तुमचं सामान, घराचं सामान इथं तिथं फेकलेलं होतं. सगळं नुकसान झाली, पाण्यात पडल्या वस्तू सगळ्या. तुमचं नुकसान झालं असेल? हो, मग नुकसान माझं फ्रीज वगैरे सगळे पाण्यात गेल्या, खायच्या वस्तू गेल्या, कपडे गेले, सगळे गेले पाण्यात. तुम्हाला काही पैसे मिळाले की नाही त्याचे? किती? 10,000 दिले ना त्यांनी. आता इथेच राहणार की अजून कुठे जाणार? आता कुठं जायचं तेव्हा? कुठे जायची जागा नाही? जागाच नाही आम्हाला, तर कुठं जाणार? सुविधा आहे की नाही? ड्रेनेज सगळं बरोबर? सगळी गटर सगळी, हे पावसाचं गटर सगळी लाईन खराब झाली आमच्या इथली. ते कुठलं हे तुमचं ड्रेनेज आहे? दाखव जरा. हे पूर्णपणे खराब झाली आहे. पण कोण आलंय की नाही? हे पण ही गटर लाईन सगळी खराब झाली ना, त्याच्यामुळे ते गटाराचं पण पाणी आमच्या घरात घुसतो. हो, ते पाणी आलं की आम्ही घराच्या बाहेरच राहतो 4-4 दिवस. आणि सगळे सुरक्षित राहिलं ना? कोणाला तसं काही हे नाही झालं? काही नाही. तर काय झालं? कुठपर्यंत आलेलं पाणी? पाणी इथपर्यंत आलं? हो, इकडे आहे कोणा. सगळं पूर्ण पाणी गेलेलं. फ्रीज गेला माझा. तुझं फ्रीज गेलं? वॉशिंग मशीन गेली. सगळे वॉशआउट झालं? स्वयंपाक हे सगळं आम्ही असंच सोडलं ना, असंच निघून गेलो. कुठे? शाळेमध्ये. खरेदी कशी केली फ्रीज आणि वॉशिंग मशीन? आता नाही आणली आम्ही. नाही आणली? कसं आणणार? तुम्हाला सरकारने काय 10,000 रुपये दिले ना? 10,000 दिले. 25 डिक्लेअर केले, पण 10,000च दिले. यावेळी अजिबात माहिती नाही. पाणी आम्ही झोपतच होतो. एक रात्री सकाळी पाटे ते एक माणूस आला, आमच्या इथला जागा होता तो, म्हणे पाणी आलं म्हणून तिकडून पाणी आलं, इकडून पाणी आलं, वरूनही पाणी आलं. सगळं एकदमच आलं. आम्ही एवढ्या पाण्यातून बाहेर पडलो, ही पोरं घेऊन. आता इलेक्शन येतात. हो, त्यांनी खूप मदत केली आम्हाला. चंद्रकांत पाटीलांनी अंगावरचे कपडे दिले, हातरून पांघरून दिली. 15 दिवस जेवण खावण नाश्तापासून सगळं केलं. पुस्तकं, पोरांना वया पुस्तकं सगळं काय आम्हाला दिलं. धान्य दिलं. त्यांनी केलं फक्त आमच्यासाठी. बाकी कोण आलं नाही? बाकी नाही कोण आलं. ठीक आहे, थँक्यू. पुण्यात खूप प्रॉब्लेम होतो का याचा? जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा? हो, या नदीला पाणी येतं, जास्त येतं पाणी नेहमी, दरवर्षी. आता remember, these are all low-lying areas. The river floods up very easily here, and then the water moves into areas and colonies like this. This is the challenge for anyone in the administration here in Pune. And remember, many cities in Maharashtra have not even had municipal elections for more than 2 years. तुमच्या पुण्याचं ट्रॅफिक बद्दल मला सांगा. हॉरिबल म्हणजे इफ यू विल गो बॅक सेफ देन गॉड ग्रेस. पुण्याचं ट्रॅफिक एवढं खराब झालंय? रोड बघा. इट हॅज गॉट वर्स. इट इज गॉट वर्स.
Traffic has got worse. Traffic, everything. Flooding also took place. Flooding, everything. Means there is no administration, you will say. Means No administration? no administration. मला सांगा पुण्याचं ट्रॅफिक कसं आहे? Not so good. Not so good? Yes. Getting worse? Yes. Huh? Yes. Easy to drive or not? Difficult to drive Why? during Lot of peak potholes. hours. Like peak hours, it's very difficult to drive. Very difficult. Very difficult. And खड्डे वाढले. खड्डे तर मी आत्ताच बघितलं असेल ना. Too many potholes. Too many potholes. पण Potholes मागचे in थांबले. Pune. I want to show you a picture of a pothole that just see this picture from the floods of a pothole. You're watching it on the screen at the moment when it seemed as if the entire city was collapsing for a moment. That was the size of the pothole. Take a look at that picture. Too many potholes in Pune. Yes, yes. हा पुण्याचं ट्रॅफिक कसं आहे? ट्रॉफिक सगळीकडे जामच आहे साहेब. कुठेतरी आहे का सुविधा आहे का कुठेतरी? सगळीकडे जामच आहे ट्रॉफिक. जाम पे जाम. जाम पे जाम आणि विद्यापीठ चौक तर पूर्ण जाम आहे. आता इलेक्शन येतात आहे. इलेक्शनचा काय फायदा नाही साहेब त्याचा. काय नेत्या काय करणार की नाही? काय माहिती दरवर्षी प्रमाणेच असणार ते. काय करणार आहे नवीन काय करणार आहे? कुठला नेता तुम्हाला पुण्याचा इन्स्पायर करतो का? हो की ना. महाराष्ट्राचा कुठला नेता ज्याला बघून तुम्हाला वाटतं काय बदलेल? नाही आता पुण्यामध्ये तर नाहीये साहेब एक पण नेता नाही. कुठला नेता नाही And they should talk a little less about Hindutva and all, and they should focus on issues like roads, traffic, and healthcare. A lot of potholes in Pune. Yeah, a lot of them. Okay. I'm always late to the college because of traffic, no matter how early you leave. Pune's traffic gets worse by the day. Yeah, and they just have to talk about language and religion. I guess they should. So talk you're about, telling them don't talk about language, yeah, religion. and religion. Talk Please. about development. Do you see talk about anybody talking about infrastructure. that or not in Maharashtra this time? No one is talking. Everybody is talking about Hindutva and all. Nobody is focusing on this water coming over here and blocking all the roads. ओहो चटपटा चुलबुले काय काय कसा आहेस टायगर? तुझी दुकान का? मला सांग पाऊस पडलेला तेव्हा काय केलेलं तुम्ही सगळ्यांनी? कुठपर्यंत आलेलं पाणी? पाऊस पडलेला तेव्हा इथं जवळजवळ 12 इथपर्यंत पाणी. पाणी होतं. 12 फूट पाणी. मग काय झालं दुकानाचं? दुकान पूर्ण पडलं होतं खाली तेव्हा. तुमचं दुकान पूर्ण पडलं आहे? माल फोटोग्राफ वगैरे काय आहे सगळं- का? म्हणजे काय कल्पनाच नव्हती ना तेव्हा. आहे फोटो तुझ्याकडे तुम्हाला. फोटोग्राफ दाखव. हे सगळे तुझे आहेत आहे. पूर्ण हे पडलं. मग तू कुठे होतास? मी घरी होतो तेव्हा. रात्री 3 वाजता पाणी सोडलं ना. Okay, so the water was released from the dam here during the night, and by the morning the entire area was almost flooded out. हे दरवर्षी होतं की याच वर्षी झालं जास्त? दरवर्षी नाही, या वर्षी जास्त झालं. जास्त झालं. पण राहणार इथेच का? हो. So this is the water that eventually results in the flooding of all these low-lying areas. This has become Pune's endemic problem, it seems, particularly every monsoon. पावसाळ्यात काय करता मग? पावसाळ्यात काय पाणी आलं की आपलं जावं लागतं. मग बोरी बिस्तर छोड के निकलो. मग काय करणार दुसरा पर्याय नाही, पण सरकार म्हणते की खूप काम सुरू झालंय आता. कुठंच झालेलं नाही. कुठंच कामं झालेली नाही नाही. झालं? नाही. अरे पण साहेब, ते काय काम झाले असते तर असे रस्ते असते का? लोक कशाला इथून गेले असते सगळे? आता इलेक्शन येतात आहे, काय होणार? आता आम्हाला सरकार बदलायचं. सरकार बदलायची आहे. म्हणजे महायुतीच्या जागी महाविकास आघाडी. हा बस. एकनाथ शिंदेच्या जागी कोण? आपले उद्धव ठाकरे. काही लोक म्हणतात हे भाजप आणि मोदी. काही उपयोग नाही त्यांचा. काय उपयोग नाही. नाही. ट्रॅफिक कसं आहे पुण्याचं? खूप भयानक आहे. भयानक आहे. अरे बापरे, एक तुम्ही भयानक म्हणता. म्हणजे प्रॉब्लेम काय असतो? संध्याकाळी 4 नंतर संध्याकाळी 4 ते रात्री 9 पर्यंत अगदी तारेवरची कसरत आम्हाला सुद्धा करायची. कसरत? कारण अशी गाडी पकडून खाली पाय टेकून चालावं लागतं. अशी पुढे गाडी सरकूच शकत नाही, इतकं ट्रॅफिक असते. काही ठराविक एरिया आहे. अरे तुम्ही सगळे हेल्मेट कोण घेत? कानून बनाए गए तोड़ने के लिए आणि हे असे कानून बनाए गए तोड़ने के लिए. क्या बॉस, वेल डन. क्या बोलेगा अभी? अरे घाला हेल्मेट घाला. Okay, that's all that we could pack in on this edition of Maharashtra Maza here on the news today. But as I travel across my wonderful state, I'm sampling my local cuisine and trying to bring it to your rooms as well. I was in Satara also yesterday, and when you're in Satara for breakfast, nothing better than dahi misal.
the unique mixture that you get in Maharashtra for breakfast. Who knows? The election could also throw a bit of a mixture. Is that a hint as to what will happen? Not quite. Thanks for watching. Namaskar. Jai Hind. Udya Puna Betu. We'll meet again tomorrow. Bye for now. Here is my dahi misal, perfectly done, my poha with limbu. Lots of people are saying that where is elections on my plate? As you can see, there's a bit of elections on my plate in this show too. And Maharashtra's politics is a bit like a misal, mixed. Hopefully, someone will eat the dahi as well. Enjoy. I'm in Satara. Dahi misal time.